Let me ask Comrade Lucifer to pray for us as we start. Ya Allah, tusaba nga tuwombesa mu kaseera kano kabaka w'Abakabaka. Tuteeka press conference yaffe eno mu mikono gyo mu kizimbe ekipya mu offisi yaffe epya Mukama Taata Kabaka w'Abakabaka. Tusaba Mukama Taata obuzibu bwonna obutweyolekedde Mukama Taata tubukwasa bw'osobola gwe maanyi gaffe. Amaanyi gaffe gali mu bantu era gali mu ggwe. Byonna tubisaba nga tuyita amannya lyo ya Allah. Amina. Please have a seat. All right, ladies and gentlemen, I welcome you once again, and we also welcome you officially to our new structure. I had some media folks tease and say that this is a media center of sorts. So we are doing everything we can to put ourselves together as the incoming government, and there's a lot more that you will be seeing. You're welcome once again. This press conference, majorly, was called to address a couple of issues that have been going on. There's one major one that we are going to talk about, and then there's a couple of other goings on that we are going to address in this press conference. One, I'll just give quick highlights, and then I'll invite our team leader to address us. The question of consultations. We, basing on the Presidential Elections Act, Section 3 thereof, notified the police sometime back after we had written to the Electoral Commission introducing our presidential aspirant to them, Honorable Jagulanyi Sentamu, as the law does require, and we were letting them know we are going to begin crisscrossing the country, consulting and engaging Ugandans about this subject matter. The Electoral Commission wrote to us saying, no problem, go ahead with the consultations that are provided for within the law. And they said, as you do that, one, make sure you do not campaign, and we agreed with them. We said campaigns will happen after nominations in August, and they also said, please notify all the authorities that must be notified. We notified police, we notified the local authorities, we booked venues, got receipts, and we thought we were good to go since we had done everything that the law requires us to do. Alas, police kept frustrating all our efforts in every sense without any justification. Our first consultation that was meant to happen at Kasangati, police said no, that one will not happen because it's an open air place. Never mind, there's no law. It must be held within a hall. But we said no problem. So when we were heading to Lira to hold our consultations there, they were meant to happen within a hall. But police still said you cannot hold these consultations. So the long and short, there's a bit of noise. I hope it doesn't interfere with what is being recorded. So the long and short, we eventually had a meeting with the Electoral Commission and senior police officers. And we expressed our dissatisfaction, our disgruntlement about the way police was behaving. Illegally. And when we expressed our discontent, our discontent with the way police was operating in that meeting, we agreed. And the Electoral Commission did notify police and said, look, consultations are provided for within the law. So work together with the People Power team to make sure the consultations happen because the law provides for them. And we agreed at that meeting that before the new phase of our consultations, we shall be able to agree with police. And we told them, feel free to invite us whenever that gets to be, such that we can sit down and talk and agree on a couple of things, such that our consultations get to happen and we move. Now, we wrote to police, notifying them about our new phase of consultations. And this is the letter that we wrote to police. We wrote it on 14th February 2020, and we're notifying them that our consultations were going to happen. Our first one was going to happen in Kampala, being the capital, on 24th
February of this very month. The letter was received by the IGP's office. We copied to the Electoral Commission. They received. We copied to a couple of other authorities, Commander Kampala Metropolitan Police, Regional Police Commander Katwe Police. We wrote to the local council authorities, and of course the venue. The venue owners gave us a receipt. This is a copy of that receipt after we deposited money. Because the law requires that you attach a receipt of the place that you have booked when you're writing to police. And we did that. We wrote to police 10 days prior because the law says there should be a minimum of 3 days. We wrote to police 10 days prior because we wanted to give them ample time for them to have a discussion with us. Now, the following day we did see in the press, Afande Fred Enanga, the spokesperson of the police force, saying these people have flouted what we agreed on. They are now going ahead with their new consultations without first sitting down with us to agree on a couple of things. And we thought, but that's why we notified you. We wrote to you as police, notifying you that we are ready to hold our new phase of consultations, and then you can get to invite us and we'll have a sit down and talk and agree on a couple of things. As we saw that playing out, we thought, okay, we shall follow that up. We wrote another letter. Look, we not about our new phase of consultations, and we had your spokesperson in the press saying we need to first sit down and talk. And our new letter to police, through our lawyers, signed by one of our lawyers, Honorable Medat Segona, we wrote to police saying we are ready for a discussion, for a meeting with you. Please do invite us so that we can sit down and plan. And that's why we wrote to them in very good time, such that there gets to be no excuse of see time wasn't adequate and all of that. What's been baffling us is the fact that police has not been operating professionally in our view, because when somebody writes to you an official letter, the prudent, civilized thing to do is to respond in the same manner. Our challenge is we always write to them officially, and then before you know it, you hear Enanga and all the other folks in police through social media, through mainstream media and all of that. And we are thinking that's not the civilized way to do things in our view, because even we, when we were notifying you, we didn't do that through a press conference or through social media. We wrote to you, and we had expected that police would write back to us. They did not. We have followed up with another letter, and we are hoping that police will write to us, inviting us for that meeting, such that we can plan and move together. As far as we are concerned though, our consultations are on. On Monday 24th at 9 a.m. we're going to be at Popo Memorial Center, because we have followed everything the law requires us to do. The law says, Public Order Management Act, notify police about your intentions. And the law says if police has any concerns, they should write to you within 48 hours. So we have been waiting for police to write back to us with any concerns, or to invite us to say, come, let's sit and talk. But as we wait for that to happen, we are planning for our consultations, and they are on from our end. The other question that we are going to talk about briefly, that we thought we should talk about, is the display of the voters register. The display of the voters register began yesterday, 19th of February, and it is going on till the 10th of March. We called on Ugandans previously to go out and register for new voters, to be part of the voters register, to be part of the electoral process. And many Ugandans heeded our call, and they went and registered, and they are now voters. In the same vein, we are reminding them that now the voters register has been released by the Electoral Commission. Please go and check. Go and check and be certain that your details are therein as should be. And we are also calling on the Electoral Commission to take the superintendents of this process, they're the ones in charge of this process, and we are asking them to take it seriously. The previous exercise of the registration of people, it did not happen as efficiently as it should have from our end and what we observed. Because one, the kits that the Electoral Commission sent out, they were not everywhere. In places where they were not operating properly. Then in other places, Electoral Commission officials were not there. Other places, they would go and be there for 1 hour or two and go away. So we are calling on the Electoral Commission to take the exercise seriously. We are stakeholders, and that's why we are encouraging Ugandans out there, please go and check the voters register, be sure your details are there as should be. But we're also calling on the Electoral Commission, as the superintendents of this process, please take it seriously. Let your officials be on ground as should be. Because as of yesterday, I moved a couple of places,
and EC officials were not in some places, which is sad. So we are calling on the EC, take the exercise seriously. Your officials should be in those places, and they should be there throughout the day, as you did promise us. Not be there for an hour or two and then leave, because while some people go to check in the morning, others are only able to do so in the afternoon, and they should be able to find the EC officials there. Finally, we want to talk a bit about elections for special interest groups, persons with disabilities, the youth. The youth have embraced us a great deal as people power. We are a movement that cuts across. That's why you see all manner of shapes. You see all manner of political parties. You see all manner of religions. You see all manner of age groups. But the truth is that our country is majorly made up of young people, and the young people have embraced us. And we are calling on them to be part of the youth elections that are happening in April. Please go out, stand to be elected, go out and vote, such that we get to see our young people involved in these youth structures. I'll very quickly say this in Luganda for the sake of the media, and then I'll invite our principal. Okusokera ddala okwebuuza ku bannayuganda. Ffe ebbanga eryayitako omwaka oguwedde twawandikira akakiiko k'ebyokulonda nga tusinziira ku tteeka lye bayita Presidential Elections Act akawaayirako kusatu akagamba nti omuntu yenna eyeegwanyiza entebe y'obwa president aba asobola okweyanjula eri Electoral Commission n'agitegeezaako nti nze nneegwanyiza entebe eno ate njagala kutandika kutalanga ggwanga. Twakikola omukulembeze waffe Kono Kyagulanyi n'awandikira akakiiko k'ebyokulonda n'akitegeezaako. Akakiiko ne katuddamu ne kagamba ffe tetulina buzibu okwebuuza ku bannayuganda kiri mu mateeka, mugende mu maaso mwebuuze ku bannayuganda. Temusaba bululu naye mubeebuuzeeko, ate ne tukkaanya nabo kubanga akaseera k'okusaba obululu kajja kujja wali nominations nga ziwedde mu Augusito. Akakiiko k'ebyokulonda ekirala kyekagamba nti mutegeeze abakulu ekikwatako, abapoliisi abatwala ebitundu ebyo. Ne tukkaanya nabo, era poliisi tugiwandiikira abakulu abatwala ebitundu bino ne tubategeezaako kaweefube waffe ono. Naye kyatwenyamiza nnyo poliisi ate yo bwe yakola effujjo n'etagondera amateeka. Ffe twagondera amateeka ne tutegeezaako buli omu eyeetaaga okutegeezebwako, naye ate poliisi yo mu bufuzi bw'effujjo mu bumenyi bw'amateeka n'erinnya eggere mu nteekateeka zaffe. Twali tulina okutandikira e Kasangati, poliisi yasalako n'egamba nti mujja kubeerawo wano batusiba ffe abamu tiyagaasi n'ebyaliwo abalala ne babakuba emiggo. Poliisi n'egamba nti kino twakiganye kubanga mwasaawo okuteekateeka okwebuuza ku bannayuganda mu kisaawe. Teri tteeka ligamba nti okwebuuza ku bannayuganda kulina kubeera mu nnyumba. Naye bwe twavaawo nga tugenda ate lira twali mu nnyumba mu hall, naye ate poliisi n'eryo okwebuuza ku bannayuganda nakyo n'ekirinnya mu ggere. Kati ne tulaba nga poliisi ekozesa ffujjo okulemesa enteekateeka zaffe. Twaboneka meeting awamu ne Electoral Commission n'abakulu mu poliisi. Ne tuwaayo okwemulugunya kwaffe ne tugamba naye ffe tugondedde amateeka, ate poliisi yeekwasa empisa n'amateeka, lwaki yeekola effujjo ng'emenya amateeka? Electoral Commission akakiiko k'ebyokulonda kakakasa poliisi nti okwebuuzaako ku bannayuganda okwakono ku Kyagulanyi Ssentamu kuli mu mateeka, amateeka gakukkiriza. Era akakiiko ne kagamba nti poliisi mukwatire awamu n'abakulu mu people power enteekateeka zino zigende mu maaso. Ne tukkaanya nti enteekateeka zaffe empya ez'okwebuuza ku bannayuganda bwe zinaagenda okutandika, tujja kuwaayamu ne poliisi bategeeze tutuule wamu nabo. Era poliisi tugigamba nti ffe tetulina buzibu, mutuyite tujje tutuule awamu tukkaanye ku nsonga eno tulabe bwe tutambula. Poliisi twagiwandiikira, eno ebbaluwa gye twawandiikira poliisi nga tugitegeezaako nti tugenda kuddamu okutalaaga eggwanga nga twebuuza ku bannayuganda Kono Kyagulanyi. Eno ebbaluwa twagiwandiikanga 14 February, Valentine's Day, nga tugamba nti tugenda tandika nga 24. Poliisi twagiwandiikira nga wakyali akabanga kubanga etteeka ligamba nti minimum nnaku 3 ekitono ennyo, naye ffe twagiwandiikira nga wabulayo ennaku 10. Nga tugamba nti kati poliisi tukutegeezezaako owe weetaagisa tuyita mutuyite tujje tuwaayemu nammwe. Naye poliisi twasuubira nti ejja naye ate tuwandiikira mu butongole, kubanga oli bwakuwandiikira ebbaluwa ey'obutongole ate gwe noyagala omudde mu social media, mu mawulire naki, ffe tulaba nti si kyabuvunaanyizibwa. Kuba naffe twalisazeewo nti tujja bategeeza mu media oba ku social media, naye ffe twakola ekyobuvunaanyizibwa ne tubawandiikira. So nga poliisi naye ne tusuubira nti nabo bajja kutuwandiikira mu butongole, naye tebakikola. Enanga ate yavaayo n'agamba nti abo twalina kusooka kutuula nabo ng'enteekateeka zaabwe empya tezinnagenda mu maaso. Ne tugamba nti kale bwe kiri bwe kityo ne tuwandiika ebbaluwa endala nga tuyita mu balooya baffe. Eyo n'ebbaluwa yasayiningiddwa Honorable Bernard Seggona, omu ku balooya baffe. Poliisi n'egifuna ebbaluwa, Electoral Commission naye n'egirecevinga nga tugamba nti
Poliisi twawuliddeko nga mugamba nti mwagala kusooka kutuula naffe era nga bwe twagamba nti ffe mutuyite tulina buzibu nabawandiikidde ebbaluwa temwatuyise ate muli mukwembulugunya mu mawulire. So poliisi tetutwandikira ebbaluwa endala nga tugamba nti tetuli ready mutuyite tujje tuteese era tulinze poliisi etuddemu ku nsonga eno. Naye ffe nga People Power enteekateeka zaffe ez'omukulembeze waffe Honorable Kyagulanyi Ssentamu okugenda neyebuuza ku bannayuganda zigenda maaso era nga Monday nga 24 tugenda kuba Popo Memorial Center kutandika ssaawa 3. Tutandikidde wano mu capital city Kampala. Bwe tumala e Kampala era tujja kubanga tutalaga eggwanga mu bitundu ebirala. Tujja genda mu mambuka mu west mu east ebifo ebyenjawulo mu ggwanga nalyo byo tujja bituukako nga tuvudde wano mu Kampala capital city. Ensonga endala gye tubayitidde okwogeramuko ye enkalala y'abalonzi. Akakiiko k'ebyokulonda kafulumiza enkalala z'abalonzi olunaku olw'eggulo era nga bannayuganda tubakunga okugenda mukebera enkalala zino okukakasa nti oli ku lukalala information gye wawaayo bweti bweba tebagiyingiza naki pali tulina okubeerako polling station n'ebirala. So ffe nga bwe twakunga bannayuganda okwewandiisa okwetaba mu kalulu kano era ne kaakano tubakunga nti bannaye mugende mukebere enkalala ezo mukakase nti information gye mwawaayo mweri mu system mu bulambulukufu. Weewaawo nga ba stakeholders kitukakatako okukubiriza bannayuganda bakunga naye tugamba nti electoral commission nga bo abakwasaganya abavunaanyizibwako kaweefube obwo tubasaba nti process eno mugitwale ng'eri serious kubanga okwewandiisa twalimu obugulumulu nga mu bifo ebimu machines baali balina okukozesa nga teziriiyo, ebifo ebirala we zaali nga tezikola bulungi, ebifo ebirala abakunga ba electoral commission nga tebaliiyo, bwebabadde nga bagenzeeyo katono saawa emu bbiri n'avaayo abalala bagenda okwewandiisa mu afternoon emisana ate tebaliiyo. So electoral commission tugisaba nti ate kino tekibeerawo ku luno eggulo n'ebifo byenayiseeyiseemu naye nga enkalala zino abakungu ba electoral commission tebagenzeeyo ate nga bagambye bitandika ggulo paka nga 10 March. So akakiiko k'ebyokulonda tukakubiriza nti muweeyo obudde era mulage seriousness ku kaweefube ono abantu bamwe babeereyo enkalala baziteekeyo bannayuganda beebuuzeeko. Ensonga esembayo y'akalulu k'abavubuka akagenda okubaawo mu mwezi gw'okuna April nga ffe nga People Power tukubiriza abavubuka ekisinde ekya People Power bakyaniriza nnyo. Bwewaawo tulinamu n'abakulu abakadde nabo nga batwetabamu batuwa amagezi batuwabula naye Uganda esinga kubeeramu n'abavubuka era abavubuka batuwaniriza nnyo nga People Power ne batusembeza era tubakunga akalulu kano muketabeemu ng'abavubuka babalonde tusobola okwesimbawo nga chairman ni n'abalala mulonde bavubuka bannammwe such that youth structures zizino nga People Power zibeere zaffe. Tuyanza again. Thank you so very much. I'm now going to invite our team leader, the next President of the Republic of Uganda, Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert, to address you. You're welcome, sir. Thank you very much, Brother Joel. Welcome, brothers and sisters, to this press conference. We want to thank you, the media, for always responding in local time when we invite you, and for always stand strong because we know the challenges under which you are operating. We also want to send our condolences to the fellow countrymen and women who lost their lives in the accident in Mayuge, and all other fellow Ugandans that continue to go through challenges. We also continue to stand with those that are still going through continuing persecution. As you know, even today as we speak, our sister Stella Nyanzi is being arraigned before court, and we wish her the best. We continue to stand with her and very many other people. As an artist and as a young person in Uganda, I want to send special condolences to our star sister, a young lady called Nikita, who acted in the movie Queen of Papue. We lost her recently. May her soul rest in eternal peace. Now, so much of what I would have said has been mentioned by my comrade Joel. However, I want to emphasize that the balance of forces is still in our favor. The People Power movement continues to grow strong, to attract support from the young and the old
from within and without. We thank the comrades that are doing the work here in Uganda and in the diaspora. You are doing an invaluable work. Now about the consultations, ladies and gentlemen, as you know, we met the Electoral Commission and the police, and we agreed that we are going to give them our new schedule, which we gave to them. We even wrote to the police, informing them about our program. Unfortunately, like Joel has mentioned, they are being elusive. All signs show that they are serving the regime, and they are scared of having us connect with the masses out there. As you remember, in Kasanda, we just went to attend a function, and the police deployed because they don't want to see us communicating with the people. Now, as the law provides, we wrote to them and followed the law to the T. However, just like Joel has mentioned, they are not responding the way they are supposed to respond. So as we speak now, our consultation is on, because on our part we have fulfilled every legal requirement that we must fulfill, and we wait for the police to communicate to us. Unfortunately, time is fast running out, but we still expect them to communicate to us in writing officially, and give us a go ahead and give us a guarantee of the security that they are supposed to provide to us. I also want to emphasize Joel's communication about the youth elections. Friends, we must take part in all these elections. We cannot leave anything to chance. Nothing is going to happen unless if we've influenced it, we as the people, and most importantly, the young people of Uganda. This is a young people's revolution. This is a young people's time. So don't wait for things to be done for you. Take part in all these elections, and yes, go right ahead and win them. I also want to mention that there has been a massive increase in the number of voters following our campaign calling upon the people of Uganda, more especially the young people, register as voters. According to the Electoral Commission, there has been a 2.5 million new entry. We have 2.5 million new voters. We think that is an advantage to this struggle. And yes, we continue to encourage all the people to not only look at registering as voters, but going ahead and encouraging people to vote. More details will be given them as we draw nearer to the election, how to make sure everybody is involved and how to effectively get our vote. We want to appreciate the millions of people that responded to our call and registered as voters. We want to send our appreciation to the fellow leaders in different levels that encouraged our people to register as voters. Now we can boast of a massive number of voters, which we hope to see come out, cast their vote, and yes, going ahead to defend it. And finally, we want to continue our call to all the forces of change to unite, to stand together, to major on majors and minor on minors. We must not be seen to contradict each other or to be fighting against each other. We have a common enemy, and that is the Museveni dictatorship. And all our political guns should be pointed at the Museveni dictatorship and not at each other. We've been saying it that the population has already united. The people we are leading are already ahead of us. So I continue to call upon fellow leaders to come together, because as united forces of change, that is the only way we're going to have a liberation in our country, Uganda. I thank you. Kati mu Uganda, basebo ne banyabo tubaniriza nnyo ku press conference eno. Twagala okubebaza bannaffe bannamawulire mu ngeri enjawulo olw'okujumbira olw'okwanukulanga omulanga bonna bwe tuba tubakubidde nga tubayita naddala okugwanukula mu bwangu. Tubasiima nnyo, tubasiimira ddala. Tumanyi nti mukolera mu bugubi obw'enjawulo, naye okusigala nga muweereza nga mukola omulimu gwammwe mu bwesimbu, ekyo nno kyekimu ku bintu ebikulu ennyo ebijja okutaasa Uganda yatuuka eno. Ng'abakulembeze tubeera n'omulimu ogukola, nammwe bannamawulire mulina omulimu ogukola, ate tubeebaza nate olw'okukola n'obwesimbu, si ku lwaffe naye ku lw'eggwanga lyaffe Uganda. Twagala
okuweereza okubagiza kwaffe n'okusaasira kwaffe eri bannayuganda bannaffe abazze bayita mu buzibu obw'enjawulo. Twagala okubagiza bannaffe abaafiiridde mu accident y'emalube, abaami n'abakyala amuka minyoyo gyabwe agimuuza emirembe. Twagala n'okusaasira bannaffe bangi nnyo abakyagenda mu maaso n'okuyita mu buzibu. Munajjukira nti ssaawa zino zitwogerera mwanyinaffe Esther Nyanzi naye bamuleeta mu kooti olwaleero, tumwagaliza buwanguzi bwokka era tuyingirira wamu naye mu kunyigirizibwa kwayitamu ensangi zino. Pozi nga munnabitone ng'omuyimbi era munnakatemba, njagala okusindika okusaasira kwange ku lwange n'okulwa ttiimu eya People Power gyenkulembera eri mwanyinaffe omutennyo gwe Nikita, mwena mumanyi yali mu firimu yawesa Uganda ekitiibwa eyakwenda ku katwe. Omwoyo gwe Mukama agumuze emirembe. Embeera y'ebintu nga bweyimiridde etulaga nti ekisinde kya People Power kyongedde okunywera, kyongedde okusikiriza obuwagizi okuva mu bato n'abakulu, okuva mu bakyala n'abaami, okuva wano ne bunaayira. Era twagala okwebaza bannaffe bonna, bakulembeze bannaffe mu biti eby'enjawulo ne ku mitendera egy'enjawulo abagenze bakola omulimu guno. Bannange mwebale nnyo, temujjanga okwo. Ku nsonga ey'okwebuuza ku bannayuganda ku biki bye tulina okukola singa tuba tututte obuyinza mu mwaka gwa 2021, nga bwe mwategeerako basebo ne bannyabo nti twasinkana n'akakiiko k'ebyokulonda ne poliisi oluvannyuma lw'okulemesebwa poliisi okukola kye twali tulina okukola ng'ate byali mu mateeka, era ne tukkaanya tugenda bawa puroguramu yaffe ey'okubiri. Puroguramu yaffe twagifulumya ne tugiwa akakiiko k'ebyokulonda ne tuwandiikira ne poliisi. Naye obubonero bwonna basebo ne bannyabo bulaga nti poliisi engeri gyeze eraga nti no ekolera muntu omu, ekolera Mwami Museveni, obubonero bwonna bulaga nti si beetegefu kutuleka kweyagalira mu ddembe lyaffe erituuka ssemateeka. Bazze babuzaabuza, boogera kino boogera kiri, ne bwe twabawandiikira mu butongole tebaatuddamu mu butongole. So nga munaffe Joel bw'abategeezezza, twazeemu ne tubawandiikira nga tuyita mu balooya baffe nga twagala bagoberera amateeka baleme gamenya bumenya, batuddemu. Era wano wetwogerera ku ludda lwaffe twakoze kikwetaagisa, twayise mu buli mutendera gwe twetaaga okuyitamu mu mateeka, era tusuubira nti okwebuuza kwaffe ku bantu kugenda mu maaso ku lunaku olw'embaaza wiiki ejja. Tulindiridde bulingirizi poliisi etuddemu mu buwandiike ng'etutegeeza nga bwekakasiza ebyokwerinda byaffe kubanga amateeka bwe gagyetaaga okukola. Njagala okugatta eddoboozi lyange nate ku muganda waffe Joel bw'abategeezezza nti tukunga mwenna abavubuka bannaffe okwenyigira mu kulonda okw'abavubuka okugenda mu maaso. Guno mulembe gwammwe bavubuka, enkyukakyuka erina kuyita mu kulonda. So kikulu nnyo obutabireka wabula okubyenyigiramu. Tubakunga mwenna mwenyigire mu kulonda kuno nga mwesimbawo, nga muwagira era nga mulonda, oluvannyuma lwa byonna nga muwangula. Mwategeezeddwako basebo ne bannyabo era tuzze tulaba reports nti abalonzi abapya abeewandisizza okusinziira akakiiko k'ebyokulonda balaga nti bali 2.5. Twagala okwebaza abannayuganda bonna abawulira omulanga gwaffe okubakunga okugenda okwewandiisa okufuna endagamuntu n'okufuuka abalonzi, kuba gye bugenda obudde butambula tetwetaaga bawagizi wabula twetaaga abalonzi kubanga twagala kulonda, enkyukakyuka tugenda gifuna kuba mu kulonda. Twagala okwebaza bannaffe bonna abakulembeze mu ngeri zonna ez'enjawulo, si babyabufuzi bokka naye bonna ababumye omutwe mu kukunga bannayuganda bewandiisanga abalonzi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, n'abeewandisiza mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kati tulaga nti abalonzi beeyongeredde ddala. Akakiiko k'ebyokulonda katulaga 17,000 n'omusobyo. Kitulowooza nti balina n'okuba nga basingawo, naye ennamba olwedde eriwo ey'abalonzi esobolera ddala bulungi nnyo okulonda mu nnonda ey'omuyiika. Mwami Museveni ne tumusindika n'awummula nga Nature naye bw'omubanja okuwummula. Ekisembayo basebo ne bannyabo, twongera okuyita abakulembeze bannaffe mwenna abaluubirira enkyukakyuka
nti tewali kigenda kutununula okujjako okwegatta, tewali kigenda kutaasa ggwanga lyaffe okujjako okwegatta okolera awamu okuva mu bibiina ebyenjawulo, mu nkola ez'enjawulo ne mu ndowooza ez'enjawulo. Obuzibu bwaffe buli bumu, omulabe wa Uganda ali omu yenna kyemalira Museveni. So kiba kyawewusa okubanga ate twekontradictinga fekka, kiba tekiwa Abannayuganda maanyi okulaba nga tetulwanagana fekka. Kikulu nnyo okukwatagana, abantu betukiikirira, abantu betugezaako okulembera bo batusookayo dda, beegatta dda, bali wamu, batambula wamu nga Bannayuganda. Kitukakatako bassebo ne bannyabo ffe abakulembeze okwatagana, okwegatta. Tugenda maaso nga people power okukwatagana ne bakulembeze bannaffe abalala bonna, naye kino si kyaffe fokka, mulimu si gwaffe fekka, gwammwe nammwe Bannayuganda yonna gye muli, abakulembeze mu nnono, mu madiini, bakadde baffe ne abakyala baffe n'abaami baffe gye tubeera. Tubasaba buli omu akole kyasobola okulaba nga atuuka ku mukulembeze amulaga obwetaavu bw'okwegatta kwaffe ffenna, kubanga Abannayuganda bwe balaba ansa awo. N'obugambo bassebo ne bannyabo, njagala okwebaza olw'okujumbira press conference eno, njagala okwebaza abakulembeze bannange, njagala okwebaza mu ngeri enjawulo n'amawulire okutuusa ng'obubaka ku bantu. Mukama abatuweera omukisa olwa Katonda n'ensi yange. Thank you very much, sir. I've requested him to remain seated. Yes, so we're going to ask questions and he will attend to them. Good enough, this is also where the presidential flag is. All right, let's speak about 5 questions. He has to run some. You like some polo. Anyway, so let's speak about 5 questions. Respond to them and then we see how we wrap up. Yes, sir. You just tell us your name and the media house. I'm David Sandiala from the Uganda Radio. My question is in relation to you are boasting about the 2.5 million people that have the new entrants on the register. But we are aware that by the voting day, there are going to be hundreds of youth that will have turned that voting age. I am not seeing you advocate for maybe measures by the EC to accommodate this. But then equally so, the young people, as you could have seen, even from the people power, some of the coordinators across the country have in a way been swayed by the status quo to take on some resources. What advice do you give to the young people out there on resilience and other things in order not to be dissuaded by what we have seen already by Cosmic and others, being taken by some of the participants? Okay, thank you, Livingston. Yes, Derek, and the lady and come to you forward. Thank you. I have 2 questions. One on the meeting. Now, when presidential aspirants met with the EC and police last year, there were some recommendations. One of them was for people power in particular to arrange for a meeting with police as soon as possible. Then we're wondering why you had not taken a step to call for this meeting, particularly to iron out the issues that had arisen in the first consultative program. Okay. We wonder why you have just written the letter. Now, the second question is about unity, as raised by the principal. What is the problem of opposition? What is the mechanism that's being put in place to make sure that these squabbles are put to an end? Because they have been continuous, and the call has always been let's unite, let's unite, let's unite. Is there any tangible stuff that you guys are doing to make sure that this comes to an end? Thank you.
Thank you, Derek. Yes, ma'am. My question is off this, but I want the principal to respond to what if mistake on the tax compliance certificates as saved by URA and disregarded by EC? Okay. Yes, Paul. Yes. My question is about unity also. The confusion that is going on in the Democratic Party right now, a section of members from that particular party have openly said that the problem is people power. That people power is inside DP. The president of DP, Mao, is saying, as the principal of DP, is talking with all forces of change at that level. Members are saying there is confusion that some members want to join people power and the DPs. What is? I just need a comment or response from the principal himself about this accusation. Does he have that people power has a hand or influence in what is going on and what should be done? So, Okay. Yes, I I've been wondering who has the authority to allow who to talk to who, because recently a group of people power coordinators in USA, maybe some other places, in Washington and other places, met a certain leader of opposition or certain leaders of opposition who are not people power in the bid to bring up, to cause the united forces of change, as you always say. But those people were attacked by fellow members within the people power movement and maybe other people that they should not, no one should meet anyone without the consent of maybe the principle of people power. Or so I'm asking, who has the authority to allow who to meet who? All right, thank you. Yes, ma'am. not structures officially, but karibu people power will struggle. Naenga sawa zino anoyo kuchagua tamalo. Okay. Yes, sir. Yeah, I will have two questions. One, all candidates aspiring for political positions 2021 were urged by the Electoral Commission to go and verify their papers, academic documents with UNED. How far is people power going with this? And secondly, it has already been asked, but I wanted to stress a bit more about the taxes. The candidates subscribing to people power, have they evaluated their tax accounts as far as they're concerned by the federal government? So one more hand, then that will be for the questions and respond. Okay, thank you for the questions. I'm going to respond to about three, and then the principal will respond to the others, since most of them were actually targeting him, for him directly. Livingston from URA asked about many youth who are left out, who will be 18 by 2021. We have been making that call, we still are, in various ways. We have and continue to do so in the media, but we're also engaging the EC, and we are telling them, look, there's so many Ugandans who were not at 18 by the time you closed the window for registering, and they will have made 18 by the election time. Let's not disenfranchise them. And yes, we're not saying that the EC should register people until the eve of election time. No, no, no. You need to stop at a certain point, give yourself time to prepare and so on. But they ended a long while ago, in between then and the time of election, and we are still calling on them to make room for these young people. Their issue has been money, that is not available money, and so on. And so as we engage them, we're also
pointing that issue to government too and saying, look, democracy is costly, we must make available this money. I mean, the president every so often, he's given money by parliament, supplementary budget for him to walk in Luero, for him to go across the country preaching this message of prosperity for all. Many times we honestly think it's actually prosperity for a few. And we are saying, if there can be money availed for that, money should be availed for the electoral process because it determines a great deal of things. We don't want anarchy in our country. That's why we want there to be a transition smoothly, and all of that is hinged to a free and fair election. Now, a free and fair election does not just happen on the election day, because an election is a process, it's not an event. So it begins with now, to make sure you don't disenfranchise people, to make sure that those that want to register, they will find EC officials in place and they register, that the machines are working well. All of that is part of making sure the election is credible, because if you goof up at that point, then it puts the election into disrepute. So we have been making that call and we continue to appeal to the EC to make sure that gets to happen. Paul asked about, okay, before Paul, Derek said that People Power was meant to arrange for a meeting with the EC. Like I did say in my communication, in that meeting with the Electoral Commission and senior police officers, we agreed that before our next phase of consultation, let's engage police. And for us, we said, let's even put the finger to what that engagement means. We told the police to feel free, before our next consultations, feel free to invite us. We are humble enough to come. We are law-abiding. We shall come, sit down with you, and we plan together. What we want is our consultations to happen because they are provided for within the law. And that we are insistent on. And the Electoral Commission backed us on that. So, our writing to them, notifying them about our next phase of election of consultations, was to nudge them to say, we are now ready, please invite us. And that's why we wrote to them 10 days prior. We could have done that 3 days too, because the law says minimum is 3 days. But we said no, since we agreed that we should allow room for there to be a meeting between us and them, let's write to them 10 days too, which is very good ample time. But the police did not invite us for a meeting. And we have said, okay, since you're not inviting us for a meeting, and if we agreed that before our next phase, we should be able to sit and talk, we wrote to them another letter through our lawyer saying, look, we wrote to you, informing you about our next phase of consultations. Please invite us for the meeting. We are ready. And we are still waiting for police to invite us for that meeting. It's time. So we don't want them to last minute to say, but the meeting did not happen. No. That's not excusable. We wrote to you in very good time. And that's why from our end we are saying our consultations are still on course and they're happening on Monday. If police decides to invite us, because we wrote to them a letter first, we have written to them another one, saying invite us, we are ready for a meeting. They have not responded yet. So if they don't respond, that's okay, because the law says notify them. And the law says, POMA, Public Order Management Act, if they have any concerns, they will write to you within 48 hours. So if they did not write to us within 48 hours, that would mean there is no concern. We go ahead with our consultations. That's what the law says. Okay, Paul talked about the happenings in DP and so on. I'll let our principal respond to that one. I'll just respond to one more. The verification of academic documents. So there was something making rounds on social media, and we should stop falling for rumors. The provision of the law, and this engagement we even had with the Electoral Commission, for those that ought to have their documents certified are the people who fall in two categories. One, you studied from outside of Uganda, a different curriculum, and you're saying you want to stand now for an elective position here in Uganda, MP for example, and in Ugandan laws they are saying minimum is A level, but your qualifications are not UACE, they are not A level. So you get those qualifications, you studied in Gambia, in the US, in Canada, in South Africa, whatever, take them to the National Council for Higher Education and they certify and say, look, these qualifications are equivalent to our A level. So this person qualifies to stand. That's the first category. The second category is those who studied here, but not through the UACE setting. You need a certificate here, you went to this technical school, and so you have those different certificates, which are, so you did not sit for UNEM or UACE exams for that matter, but you did some other courses, and you would like for that to be verified and ascertain that it's equivalent to A level, UACE. So you gather those different certificates
and you take them to National Council for Higher Education, they verify, and then they can certify and say, these ones are equivalent to our A level. Those are the only two categories. Now, if you search UNEB, you went to Bupadengo SS, for example, and you start senior 6, you start UNEB exams, and you have a certificate, an original certificate from UNEB, UACE, showing you got 15 points, for example. That original certificate is sufficient. You don't need to have it certified. That's the certificate that you will need to go for nominations. However, you can choose and say, I still would like to have it certified. You can go through and do that. They will take your money and certify. But it's not a requirement for those who start senior 6 through the UNEB UACE setting. So that should be clarified. People should not panic and say, now I need to certify and so on. The mandatory people that should certify are the two categories. You studied abroad, and so you need that qualification to be ascertained that is equivalent to our A level. Or you studied from around here, but you didn't sit UNEB exams, UACE. You did a technical certificate here and there. Those ones mandatorily, because the law says minimum requirement is A level. So whatever you have must be equated to A level, and then they certify and say, this one has a minimum of A level. But if you start UNEB exam senior 6 and you have that original certificate, you don't need to have your certificate certified. It's not mandatory. Maybe very quickly, Uganda, then you don't believe a quick one of that. So the scholar need to certify his documents? No, he doesn't. Thank you. Uganda, Livingstone yagende ku ky'abavubuka Electoral Commission beyagalira ebweru. Electoral Commission tuzenga igikubiriza awamu ne gavumenti era tukyakiriko nga tugamba nti Electoral Commission akakiiko k'ebyokulonda wekagalirawo ne kagamba nti kati tutadde komo ku kwewandiisa ne tugamba nti okuva olunaku olwo paka we tulondera bannayuganda bangi nnyo abajja okuweza emyaka 18 era nga tugamba nti Electoral Commission abantu abo temubagalira bweru. Weewaawo tetugamba nti Electoral Commission eregisteringa abantu paka nga wabulayo olunaku lumu okulonda. Nedda, of course tekiri practical nga nabo balina okuba n'akadde baplaninge naye baggala nga wakyaliyo ebbanga ddene ate nga abantu bangi abaggalirwa ebweru. Electoral Commission yaffe tetugamba nti ekizibu ekisingira okubeera ze ssente. Ffe tugamba nti demokrasiya abeera wa buseeremuko era nga tugamba nti ng'eggwanga kino tukiteekeko essira kubanga palamenti buli kiseera eba eyisa supplementary budget newanga Museveni obuwumbi atalaga eggwanga atambula mu luweero agenze eno amunya enjiri ye eya bonna bagaggawale ate ffe enjiri tuteragirabanga abamu bagaggawale kubanga kyekiriwo ekigenda mu maaso. Kati Museveni basobola okufuna ssente ezo ezafa by'omusolo n'agenda ye n'akuba campaign. Lwaki tetunoonya ssente netuziteeka mu ggwanga? Kubanga eggwanga lyattu tetwagala tirigende mu katyabaga kubanga okulonda tekwateekebwa bulungi mwalimu ebumulumulu. Twagala nti buli kimu kikolebwe okulonda kwaffe kuli kwalaali. So ensonga eyo tukyakiriko nnyo nga tugamba nti abantu bano tetubaggalira bweru. Kyetaagisa nabo baweebwe akaaganya okulonda kubanga bakwalifayinga. Deriki owa Daily Monitor ayogedde ku nsonga ya poliisi naffe okuwayamuko nabo. Bwetwabamu n'ensisinkano Electoral Commission abakulu mu poliisi naffe aba people power twakanya nti nga tetunaddamu kwebuuza ku bannayuganda poliisi tujja gitegeezaako tuwayemuko nabo era ne tugamba abapoliisi nti temufaayo ffe mutuyite tujja kujja olunatuyitira wonna tutuule wansi twogere ku nteekateeka zaffe zino ez'okwebuuza ku bannayuganda tujja kujja. Era kye tukoze kati ebbaluwa twagibawandiikira ng'abulayo ebbanga eriwera kubanga etteeka ligamba nti ekitone nnyo nnaku 3 naye ffe twabawandiikira nga wasobamu ne ku wiiki nnaku zaali 10 nga tubawa akaaganya nti balina ennaku nnyingi basobola okutuyitiramu bagambe nti kale mujje tuteeze tuwayemuko ku nsonga eno. Poliisi teyatuyita ne tugamba kale katujja bajjukiza era twabawandiikidde ebbaluwa endala nga tuyita mu matsa lawyer wa foomu n'amateeka wa foomu Honorable Segona nga tugamba nti ebbaluwa twagibawa temunnatuyita tujja kuwayamuko nammwe. Tulira enanga n'abalala nga boogera mu mawulire nti abo tulina kusooka kutuula nabo ffe tulirwedde mutuyite era ebbaluwa gye twawandiise nga tubagamba nti mutuyite tetwagala lasiti mugambe nti abo tebajja enteekateeka zaabwe tezigendagenda mu maaso.
Fenga people power tugamba nti enteekateeka zaffe ez'okwebuuza ku bannayuganda lwako no Kyagulanyi Ssentamu zigenda mu maaso kubanga buli kirina okukolebwa mu mateeka twakikoze. So Monday nga 24 tujja kuba wali ku Popo Memorial Center saawa 3. Anja kusembayo neeno kakasa ebiwandiiko verification. Mkulu bakiyita kikosi ng'otegeera Oluganda verification mu Buganda. Okakasa okwekenneenya obutuufu bw'empapula zo. Banaye bannayuganda balekera okubuzaabuzibwa okucekera okuyita kucekera mu Luzungu kyemuyita checking, eno mu Ghetto kiyitibwa kucekera. Kati bw'obanga oyagala okucekera ng'oyagala okukakasa nti empapula zo nti zitambulira wamu ne setting yaffe eya A-level kubanga etteeka ligamba nti omuntu yenna yegwanyiza okwesimbawo katugambe ku kya Parliament ku ekitone nnyo ng'alina empapula ezitandikira ku A-level senior 6. Naye kati abeetaaga ogenda okukakasa UNEB ne National Council for Higher Education bagwa mu ttuluba lya mirundi ebiri. Erisooka abasomera ebweru, wasomera Bungereza, wasomera South Africa, wasomera Ghana, wawa mu system endala etali yaffe eyawa ne ya UNEB. Oba olina okukwata ebiwandiiko byebyo byonna n'obitwala National Council for Higher Education ne bakakasa nti ono bye yasomera eri bikwatira wamu ne A-level eyaffe wano nti byenkanankana ne A-level eyaffe wano. Ettuluba eryokubiri wasomera wano naye tewatula senior 6, ogende no mu technical college n'ofuna ka certificate, n'ogenda n'ofuna ka certificate ka myezi 6 kukiwa ebityo nti kati osobola okuŋŋaanya ezo certificate zonna n'ozitwala ku National Council for Higher Education ne bakakasa nti certificate zino zonna zenkanankana ne A-level senior 6. Beba abantu ab'emirundi ebiri etteeka we ligamba nti naye bw'obanga watuula senior 6 wano mu Uganda wasomera bupadingo SS n'otula senior 6 era ne bakuwa certificate eya UNEB ofuna points 15 or whatever ng'eri original, eyo certificate eba emala yojja okutwala ku nominations wali bakunominating teweetaaga kugisatifyinga. Lwawo oba oyagadde tewali kikugaana, osobola okugenda n'ositulayo sente zo ne bateekako stamp, ne stamp eyo teyeetaagisa bw'obanga olina original certificate nga watuulira wano senior 6 naye abeetaagisiza ddala nga teeka okusatifyinga okukebera ne bakakasa be bali abasomera ebweru oba wasomera wano naye tewatula senior 6 basoma bintu birala nnyo okugatta certificates ezo otuuke ku ya A-level. Sobola okuddamu okuyita obukulembeze adde mu biri ebikampo ebizibu ebyo anti etugamba bimukwasise obikwasisa. Thank you very much. Yes. Thank you very much, Joya. What I was up, yes, stands for Joya Senyanyi. Engeri generation ya fijeta ina bude bunji, sevengo bude bayizi. Thank you very much for the tough questions. I even don't know why we invited those journalists to ask us those tough questions. But to answer a few, brother was asking what is the problem with the opposition. Ladies and gentlemen, we don't just represent the opposition as people power. We represent oppressed Ugandans. We represent Ugandans who want change. Ugandans from across the divide, from the opposition, from the NRM, from the business community. We are Ugandans who want better. And the question should be, what is wrong with us as Ugandans? We don't think we should be answering that question in words. And that's why we are trying, ever since we started the People Power Movement, to answer that question practically. Somebody was asking about the DP and whether People Power is the cause of the confusion within the Democratic Party. I must say, while we recognize that challenges are in every party, it baffles me why they're not asking us why we're not the cause of the challenges in the NRM, in the FDC, in JEMA, in the NNT, and in the DP.
People Power has been here for just slightly above 2 years, and the Democratic Party has had challenges since way back in 1961. I was not born, and I believe many of you were not born yet. We're not here to point fingers in the weaknesses of the comrades, and that is why we are being deliberate about not involving ourselves within the internal confusions or the internal challenges in every political formation. We presented ourselves and continue to present ourselves as a uniting platform. We continue to want to be the gum that unites all these forces of change. We want to major on majors and to minor on minors. And that is why we think what is more important is to look at the resourcefulness of every comrade and of the resourcefulness of every political formation. That is why we continue to refuse to be dragged into the challenges and the confusions of the internal confusions of every other political formation. We were asked about the tax compliance regulation that was recently mentioned by the Uganda Revenue Authority. I will just mention briefly about it, and I think Comrade Latif had wanted to say a word about that. But, ladies and gentlemen, you've seen it since the past that ever since the entry of People Power, ever since the challenge that we posed to the status quo as a generation, so many ridiculous things have been brought up. You remember that the government actually proposed to raise the nomination fee for president to 100 million. Besides bringing various ridiculous moves to stop us from challenging President Museveni, I am convinced that this is one of them. I was watching a press conference by the head of the Electoral Commission, who said there is no law in Uganda that says that the Electoral Commission must be cleared before one runs for office. That is one of the many ridiculous steps by President Museveni and his government to stop us. But I want to tell them they cannot stop us. We are way, way uncontainable. About the People Power members that were attacked for meeting Dr. Kizza Besigye, I want to mention this without fear of contradiction, that we encourage unity at every level. And I condemn any criticism to comrades that extend a hand to fellow forces of change. We must stand together as brothers or fail together as fools. We are not fools. We believe that unity is necessary, and we continue to pursue it, even if it's not very easy to get. So I encourage all the comrades from the People Power movement and other forces of change to connect. It is not supposed to be an instruction from Chagulanyi for you to relate with other forces of change. Like I've said in the beginning, it's not about me, and neither is it about my fellow leaders here. It's about every Ugandan. We have the same right and same responsibility to pursue this change. In my earlier communication, I told you, friends, that let everybody do what they can in your power. The traders, the business community, the religious leaders, the cultural leaders, everyone, whatever you can do it to draw us together. Maybe it's we might have personal differences as leaders, but we know that there are people that we respect that can speak sense to us and cause us to unite. We want unity, and anybody that makes any step towards unity is a hero in our eyes. So we encourage all those brothers and sisters to connect with other forces of change. And I want to again reiterate my thanks to the comrades in the diaspora, the People Power coordinators that met with Dr. Kizza Besigye. Please continue to meet with other leaders, even if they come from the NRM, because our message has been the same. We must unite, we must defeat the dictatorship, and we can only do that when we are together.
And finally, I was asked about our fellow artists. In particular, I was asked about Comrade Ronald Manja. Our sister said he has been looking for me and failing to see me. While I stand here as the leader of the People Power Movement, I'm an artist still, and we artists are family. We communicate and we hear from each other. We have each other's numbers. But like I've been saying, this is a national issue. It's not about me. It's not about communicating to me as Kyagulanyi. It's not about appeasing me or convincing me. We must convince the population because we are accountable to the population. Ladies and gentlemen, fellow artists out there, you're not committed to me. You're not accountable to me as a person. You are accountable to the population, and we are bound by the values that we represent, which we must not contradict at any time. So, going to allow me later. I thought all of you guys understand. not in the Uganda. You are dealing with the state that has money, and I talked about youth that might be swayed by cash. What advice do you have for them? Thank you very much. Muluganda. Omanyi Oluganda badde nyina ndwera bila. Thank you very much. First, Muganda fomu yatubuziza nti opposition ebadde ki. Ekizibu kye kirine opposition. Baganda bange mwenna abali wano n'abatulabe eyo. Tuli wano nga bannayuganda twatandika ekisende kya People Power si kukiikirira opposition. Kubanga mumanyi opposition erina ebibiina bingi ate tukkiriziganya nabo. Teekawo ekisinde kino okukiikirira bannayuganda abanyigirizibwa abava mu bibiina eby'enjawulo abava mu nzikiriza z'ebyobufuzi ez'enjawulo mwabo mulimu n'abo abali mu kibiina ekiri mu buyinza naye nga banyigirizibwa. Era ekyo kiraba nga tukwatagana ne baganda baffe bangi n'abamu nga bava mu NRM. So tetukiikirira just opposition, tukiikirira bannayuganda abanyigirizibwa bali mu opposition bali ne mu ruling party. Nabuzibwa ku nsonga aba Uganda Revenue Authority ze baleeta ne bagamba nti omuntu yenna yenna agenda okwesimbawo balina omukiryalinga. Ekyo nno newankubadde tekiri mu mateeka era nga bwe twalaba mpulira akakiiko k'ebyokulonda yagamba nti tewali tteeka lyonna mu mateeka ga Uganda likwetaagisa kugenda kusooka kwetereza naba Uganda Revenue Authority. Naye mu ntunula yange nkirabanga ebimu ku bintu ebize bikolebwa gavumenti ya Museveni okutulemesa omwesimbako. Yatya nnyo ne gavumenti ye yatya nnyo ng'emaze okulaba nga omugigi gwaffe guguddewo amaaso omulundi gumu ne tusalawo tukomye obufuzi bwe obwamusibira mu bbwa. Munajjukira nti waaliwo ekyalangirirwa nti bagenda kulinnyisa ssente z'okwesimbawo ku bwa pulezidenti okutuukira ddala ku miliyoni 100. Muzze mulaba ebize biyitiŋŋana nga bagezaako okuteekawo embeera yonna yonna etulemesa okwesimbawo. Era nina okukkiriza nti ne kino nakyo bakireese kugezaako okulaba ngeri gye batutangira kwesimbawo kubanga nga bwe mumanyi abamuze mukiraba nti bazze batusaako emisolo egy'enjawulo. Nze nalemesebwa okukola sikyakola mulimu gwange naye ate Revenue Authority ekyampeereza zi tax bill tuteebereza okuba nti obadde okola sente nyingi nnyo mu music so tukubanja omusolo weeguti. Tekijja kutwewunyisa nga baleese ebbaluwa, tekigenda twewunyisa nga bandeetera ebbaluwa egamba nti Kyagulanyi tukubanja miliyoni 3 oba 4 oba 5 n'olw'ensonga eyo tulina kwesimbawo okukola ki nga tumaze kusasula sente wezityo. Tukitwala nti kekamu obutego obungi obusesa gavumenti eno bwegezaako okuteekawo naye njagala okutwala omukisa guno bategeeza nti tewali kigenda kikutulemesako nolwanga bannayuganda olwekyo twakisalawo tetugenda kudda mabega. Sseruganda omu yabuuzizza ku nsonga z'ekibiina kya Democratic Party oba People Power eziyinamu omukono oba People Power yevunaanyizibwa olw'obutakwatagana obuli mu PP. Okusooka nkimanyi nti mu bibiina byonna eby'enjawulo wabayo obutakwatagana mu NRM, mu FDC, mu
NT, Jema, ne Democratic Party. Naye fe nga people power tuli kisinde ekyateekawo platform ey'okugatta bannaffe. Twagala nnyo okwerabanga gamu agatta abantu abaagala enkyukakyuka era tutunuulira abantu kuba obuyinza buli mu bantu. Njagala nukyogerako nti ekibiina kya Democratic Party kibadde n'ensonga zaakyo okuviira ddala mu mwaka gwa 1961. Nze nali sinaba kuzaalibwa era nkakasa bangi ku mmwe bwe muba nga si mwenna mwali temunnaba kuzaalibwa. So twagala nnyo okutunuulira bisobola okutugatta okusinga ebisobola okutwawula. Twagala nnyo okutunuulira ebinaatutwala mu maaso okusinga ebinaatusiba okutambula okugenda maaso. Ate nga tumanyi nti ne gavumenti ya Museveni ebadde ikakozesa nnyo ng'akakodyo okugeza okusiga obutakwatagana mu forces z'enkyukakyuka ez'enjawulo. So mu mbeera eyo basebo ne banyabo tetwagala nnyo okwenyigira mu nkaayana oba obutakwatagana bwa munda bwa bibiina bye tukolagana nabo eb'enjawulo. Kuba twagala kugatta, tetwagala kwawula, twagala genda maaso, tetwagala kwesiba nga tetutambula. Nabuziddwa ne ku nsonga ya bamemba ba people power abali emitala w'amayanja abamu nga bakolokotebwa olw'okusinkana bannakyukakyuka balala omulimu. Kale nno ng'omukulembeze w'ekisinde kino nze njagala okyogera n'okikakatiza nti omulamwa gwaffe gwakwegatta era omuntu yenna akola kaweefube ne bw'aba mutono atya ow'okutugatta n'okusaawo omwoyo gwa Sseruganda oyo nno abeera muzira era tumusiima. Twagala okuvumirira ne sekuvumirira yenna abantu bonna abagezaako okugamba nti waliwo bwe tutalina kwatagana nabo kubanga twetaaga okwegatta, twetaaga okutambulira awamu. Weewaawo wabaawo ebibuuzo bingi bye tubeera nabyo nga bannankyukakyuka, naye njagala tubeere bakulembeze naddala bannaffe abafuna omukisa okubeera ku social media. Ebigambo byonna bye tusiweereza abantu bibeere nga bitugatta nga tebitwawula. Buli kye tugamba bannaffe kibeere nga kibakuma bukumi nga kitupresentinga ng'abagatta so si ng'abawulayawula. So mu mbeera eyo njagala opakunga ng'era bwe nayogedde mu kwogera kwange nga ntandika nti buli asobola okubaako kyakola ekitugatta akikole. Bwewaba tumanyi nti abantu baffe betukulemberako beegatta dda naye ffe ababakulembera ffe tunaanabakwatagana, naye tekijja kusinziira ku ffe ffekka, nammwe mujja tuyamba. So mwe bataata bamaama bali eyo abakulembeze b'ennono, abakulembeze madiini, ba elda bakadde baffe, mwenna buli asobola okubaako nekyakola akikole okulaba ng'atubuulirira ng'atuluŋŋamya okuba nga tukwatagana kubanga twetaaga okutambula nga tuli wamu. Ate ekyo bwe tuba tetusobola kikola ffekka, nammwe abali eyo musobola okubeera mu kawuvuyo oyo basebo ne bannyabo. N'ekisembayo nabuuziddwa ku baganda baffe, kankiddiremu wamu baganda baffe naddala abayimbi abo abagenze bava ku mugendo. Nja kusooka ekya muganda wange Ronald Mayinja, omu yantegeezezza nti abadde anoonyako ku simu naye nga tanfuna. Mpozi ng'oggyeko ekyokubeera nti nze mukulembeze w'ekisinde ekya people power, ndi muyimbi, ndi artist, era ffe ba artist tulina enkolagana obwatulina obwa Sseruganda, tulinga family, tuwuliziganya era twogera. Naye ate ku mulamba guno gwe tuliko si gwa ba artist bokka wa ggwanga, ekitegeeza nti ne bwe tubeera ba mukwano kati obuvunaanyizibwa tebuli ku nze, tolina kusikiriza nze bwa konvisinga nze Kyagulanyi, wabula kino kye tukola tukiikirira bannayuganda bonna era tuvunaanyizibwa si eri ffe ng'abantu ng'abayimbi wabula eri bannayuganda bonna be tulina okulaga amazima, be tulina okunvisinga obwesige be tulina okubujjako so si bujjako ffe bantu kinoomu. Mpozi mbeera y'emu kanziremu n'ekyabayimbi bannaffe abalala abagenze batengulwa era nga mbuzibwa nti magezi kigemba wa bali tuliringa ne gavumenti erina ssente, erina ebyokulwanyisa, erina buli kimu. Baganda bange njagala obategeeza nga bwe mbadde ngamba bayimbi bannange abali eyo nti weewaawo gavumenti erina makinale yonna entiisatiisa, erina ne ssente, naye ffe abayimbi tewali kitumeekinga ki kye tuli okugjako abantu be tukiikirira. Bw'oyimirira ku ludda lw'abantu, abantu bajja kubeereramu obeetaasa. Twayimirira ku ludda lw'abantu n'abantu tebajja kuyimirira naawe. Kino tukikola omuganda waffe omu gwe bayitanga Okoth Giteeka yagamba we artists are the mirrors of society.
Fe tulinda bilwamu society, we are the spokespersons of our society. Tetuyimbako kyekyo ekikiikirira abantu be tubeeramu kye baba balowooza. So mubeere amazima eri abantu bamwe n'abantu bamwe bajja babeererawo ekiseera ekyo nga mubeetaaze. Ndowooza ebibuuzo byaffe yes, bambuzizaako nekya Eritumwine okumusensalinga. Of course, nali in full support of kumusensalinga. Era mbadde nga mpuliziganya ne babaka bannange, Honorable Latifu ajja commentingako. Nga bwe twagamba tulina okulwana from different fronts. Tulina okulwana nga tusinzidde ku front ez'enjawulo. Babaka bannange nga balwana okusinzira ku front gye baliko, nga nange lwana okusinzira ku front gye twaliko. Of course, tuli disagree n'empisa ze. Naye just symptom, just kabonero. Twetaaga okuovaolinga system yonna nga bwemanyi nti ne parliament yaffe tebakyagiwa kitiibwa. Mwalaba nga parliament eyisiza ekiragiro okugaana abasirikale okutulugunya abantu ku nnyanja, naye nga tekirina kikyakola n'ebirala bisalibwawo bingi. So nga tulwanira ku front ya parliament, mukanange Latifu ajja kyongerako, tulwanira ne ku fronts endala zonna. Yeah, about the censoring of General Tumwine, of course I was in him, and I was in close contact with my comrade members of parliament. Honorable Latifu will elaborate more on that. But I see that not only as a symptom, we must overhaul the entire system, well knowing that it is not the first time that is disrespecting the parliament, and that is characteristic of him and his leader, President Museveni. So while my colleague MPs are fighting from one front, we are fighting on different fronts, and we hope to change the entire thing as a whole, not just solving the symptoms. I thank you, ladies and gentlemen, and I want to ask Honorable Latif in just a short while. Thank you very much, Your Excellency. The next President of the Republic of Uganda, Robert Sentamu. Of course, I was supposed to talk about the tax clearance, which has been talked about well by our boss and even our spokesperson, plus also the renewable requirements and Honorable Eritumwine. I'll be very brief. First and foremost, yesterday when the chairperson of the Electoral Commission, Justice Byabakama, interfaced with the parliamentary, local and parliamentary affairs, it was very clear that in all our laws, we have the Parliamentary Elections Act, the Presidential and Local Government Act. There is no way in all our laws where it is a requirement that you have to satisfy with your name, unless when you want to equate with National Council for Higher Education. And secondly, when it comes to tax clearance, Uganda Revenue Authority is mandated to collect taxes and will also encourage Ugandans to pay taxes. But it's not a requirement that before you present yourself for nominations, you must have what we call a tax clearance certificate. It was cleared very well that it has never been a requirement, and according to our laws, it's not a requirement. Because after that, then you also tell Ugandans who go to government facilities that you must present yourself a tax clearance when you go to hospitals, to schools, or to immunization, which is not the case. So that is also very clear. Then the issue of Honorable Eritumwine. Of course, this was not a personal issue. This was a resolution of Parliament, because a committee of human rights, of which I'm a member and Honorable Chaplain, we agreed after making our report, after carrying out investigations, and many of you really observed how Honorable Tumwine was responding, how he behaved. So in the wisdom of Parliament, we decided that Tumwine must be held accountable.
for blocking the activities of the parliamentary committee work. And in our meetings, in the debates, it was agreed that a censure motion must be moved, and all of us, regardless of our political affiliations, agreed to censure General Elchumwine. And the clerk communicated officially, and the process has been going on. And those who have appended their signatures are there. So we, as Ugandans, those who are fighting for human rights, we know that there is a lot of human rights abuses, and that's why, for us, we are convinced that we censure General Elchumwine. But I agree, as my boss has said, that this is just a symptom. It is a tip of an iceberg, because we need to overhaul the entire system. So the process is going on, and we are waiting the communication from the clerk, because 10 days are going to expire tomorrow, to see the outcome. But we are extremely grateful to all members of parliament who have appended their signatures in the best interest of all their voters. Nebigambe twongera kakasa mwine twagikanyako oluvannyuma lw'akakiiko kaffe akakulembera honorable Egunyu okola lipoota gakalaga nti Kulutu Mwine yalemesa ebintu bya parliament, era bwe twayanjula lipoota parliament nekkanya yaggibwemu obwesige era enteekateeka n'etambula. Twagala okwebaza ababaka bonna abataddeko emikono. Programu eggwako nkya, kiraka abulire sipiika ebivuddeyo, sipiika atubuulire ekigenda mu maaso. Nolwekyo ffe twakola ekintu kino nga tukikola mu mutima okusinga okuba obulungi ogw'eggwanga, n'okwagala okulaba ababaka bonna abaali awamu nga tugamba nti ensonga eno ebeere ng'ekolebwa bwetyo. Twagala okwebuuza baliriddawa abo abakkanya naffe nga tuli mu kiteeso ekifaana bwe kiti. Ekyokubiri, ensonga ya UNEP twagala kuddamu kukikkaatiriza nti eno ensonga yatangaziddwa bulungi nnyo. Abo bokka abayina ebiwandiiko nga tebasomera wano be bali supposed okugenda mu UNEP. Era Justice Yamukama bwe yabadde annyonnyola akakiiko ka Legal Affairs Committee yakinnyonnyodde bulungi nnyo nti si buli omu okuggyako abo abeetaagisa aba National Council of Higher Education. N'ekisembayo ensonga ya tax clearance. Tumanyi tuvunaanyizibwa bannayuganda okuwa emisolo, era tukubiriza bannayuganda okuwa emisolo, naye si kakwakukulizo n'omulundi n'ogumu, era tusuubira nti press release egenda kuvaayo kubanga Justice Yamukama ekkulu yakakasizza olwaleero oba enkya agenda kufulumya press release, kubanga amateeka mutulondera gali clear nti omuntu okwesimbawo bino bye bwetaaga. Tetulabangamu kya tax clearance, tukubiriza bannayuganda okuwa emisolo, netekakyakuba kakwakukulizo abantu kwesimba, kubanga ojja kutuuka okugamba n'abanaagenda mu malwaliro ga gavumenti muleete ekiraga nti muwa emisolo babajjanjabe, n'abanaagenda mu masomero ga UPE ga USE muleete tax clearance, n'abanaagenda mu bintu eby'enjawulo. N'olwekyo ekyo revenue yekola ogwayo gw'okusolooza emisolo, naye ate kaleme kuba okakulizo kakulemesa bannayuganda okwesimba, kubanga ate ako talinza butonyeze eringa na 1% ey'abannayuganda bonna abawa emisolo. Mwebale nnyo, mwebale. Okay. Sebo webale kumiza special ensonga ya UNEP. Wemukulu oyo n'omusomesa kati baabulira ku bya UNEP byayogera babitegeezaako, era abali nga mwagala kwesimbawo temwasoma ngenda abasomesa. Simakala mukakubye kyakasasa. Thank you everybody. Thank you very much for coming through to this press conference. Thank you to our leaders, some coordinators, leaders within the People Power movement. Let's see how we make this thing happen. Honorable Zake will be coming to your areas to connect with the youth leaders for the youth elections. Thank you, everybody. We'll stand and sing the national anthem. Oh, you God. We lay our future in thy hands.